Siyanamukela ohlelweni lwe-Ithala Edu Platform enilethulelwa ngezilokotho ezinhle Ithala kanye ne-Go Digital SA Foundation. Thamelani izifundo ze-mathematics, i-accounting, isiZulu ulimi lwasekhaya, isiNgisi, i-FAL, i-physical science, i-geography, ezobuchwepheshe, i-computer applications technology kanye namaklasi e-learner wellness okungukuzilolonga ngokomqondo kanye nomzimba. Lezi zifundo zethulwa nsuku zonke kusukela ngoMsombuluko kuya ngoLwesihlanu kuqala ngehora lesine kuya kwelesihlanu u4 kuya ku5 ntambama nangomgqibelo kusukela ligamanxe ihora lesishiyagalombili 8:30 kuze kugamanxe ihora lokuqala emini 1:30. Zithameleni futhi lezi zifundo emsakazweni Ukhozi FM njalo ngoLwesine kusukela ngo9 kuya ku10 ebusuku. Ningangena ekhasini lethu lika Facebook elithi Go Digital SA_movement noma ku-YouTube uthi Go Digital SA Foundation. Siyethemba nizolijabulela lolu hlelo oluhlose ukunifundisa futhi lulekelele kulokho enikufunda ezikoleni zenu. Luthokozeleni ke lolu hlelo nimeme nabo bonke abanye abafundi bebanga le-12 grade 12 ukuze nabo bazuze kulo futhi nonke nicijeleke ukuphumelela kwizivivinyo zenu zokuphela konyaka. Five, four, three, two. Sanibonani bafundi, saphinda futhi siyabuya kule ngosi yethu yezokuxhumana. Namhlanje igama nguSibusiso ngokwaDlamini. Sizobuka namhlanje isifundo se-accounting kodwa i-topic esizoyibheka kakhulu sobheka i-cash flow statement. I-cash flow statement ke inezigaba ezithize okufanele siyibheke namhlanje. Sobona ukuthi what is the main purpose of doing i-cash flow, why kufanele senze i-cash flow, the main purpose of i-cash flow statement. Siphinde futhi senze i-debtors collection cash flow. Isikhathi uma sasivumela sokwenza futhi nane-question ye-cash flow statement. Okay, what is the main purpose of doing a cash flow? Is to project or to estimate the expected bank balance. Okay, esibili to project or estimate or monitor expected cash received and paid and cash paid. Cash received and cash paid over a budget period or just cash paid. Okay, so izona izathu ke ezimbili lezi noma ezinqala ukuthi why kufanele senze i-cash flow, right? Is to estimate ukuthi sibheke ukuthi u-cash ibalance yethu, I mean to project or estimate the expected bank balance, nanokuthi to project or estimate or monitor expected cash received, kanye no cash paid over a budget period. Okay, sesinabhala lokho sithi over budget period. So nansi into ebalekile mfundi ofuneke uyazi. Awesiqaleke lapha
data's collection. Khona equation esizoyenza data's collection. Kwesibheke lapha, this activity is taken from one of the question papers. Data's collection. Okay, you are provided with information. Activity 50, you are provided with the cash budget and related information of more town stores for 3 months ending in 31st of December. The business is owned by James George. So with 3 months ending in December, so which means we're going to start from October or November or December, right? But equation 80, prepare the data's collection schedule for November, right? Equation ibuza nje kuphela ngoNovember. Prepare the data's collection for November. So phinde futhi siyibonise equation, yes, nansi equation yethu iyavela lapha phezulu. Calculate or prepare the data's collection for November. Okay, let me just write here data's collection. Okay, data's collection. Data's collection period. Data's collection period. We are doing only for November, right? November. Okay. Kodwa futhi singaphinde futhi simenze uDecember ngoba information ikhona. Singaphinde futhi simenze uDecember. Right. This is our data's collection. Right. Kodwa uDecember singaphinde futhi simenze. Information is more than enough. For October we can't because information is not there. Right. So siqale nini uoperator la as a business? Siqale ngo September. Okay, there's credit sales here. Okay, nathi format yakho ufuneka uyenze sino credit sales, right? Credit sales. So siqale nini ngo September, October, November and December, right? Sesiyabala ke manje siya calculator, sithatha la sinikezwe ama total sales. Kubhaliwe lapha mfundi kwi question kuthiwa 75% of the sales are on credit and the rest are for cash. Thina la sifuna ama credit sales. Kuthiwa the fourth bulletin, right? 75% of the sales are on credit and the rest are for cash. Okay, sesiyabala ke manje mfundi, siyabala uthatha calculator yakho uyabala. Ama total sales wethu it's 84,000. Our total sales is 84,000. So uthatha manje punch calculator yakho 84,000 times by 75, right? Times by 75%. So which means our credit sales wethu ango September is 63,000. 63,000. This is the September one. And then bese kuthi ngo October. In October, total sales is 81,000. So you go to 81,000 for October times by 75%. So 81,000, these are total sales, right? 81,000 times by 75%. So uthola 60,750. November, total sales is 78,000. You are saying 78,000. So 78,000 times by 75%. Uthola 5,500. December, your December is 75,000. 75,000 December, 75,000 total sales times by 75%. So uthola
u56250. And then again now equation ithi ufuna senze equation uNovember kuphela kodwa ngithemini asenze futhi nano December noma ngingasho ngokwequation asimenze uDecember so wathi uzo understand. Sesiyabheka ukuthi si collector kangaki, how many times are we collecting. Now lapha ezansi data's collection. Now lapha ezansi data's are expected to pay as follows. Number 1, so it's collector about 3 lapha. Number 1, 2, 3. And then number 4, bullet point number 4, 5% are written off. So look, ngeke siconsider so kubona lapha kwi projected income statement because it's a non-cash item, so it's not part of the cash budget. These are the bad debts. So as soon as you get a question of this nature, uma uthola le question lena mfundi usuyayijika wena. Number 1 wakho uzoba number 3, number 2 remain as number 2, 3 will become 1. So njoba ku 25, 40, 30. So which means number 1 wethu kuzoba u30. Number 1 wethu kuzoba ubani? U30. Bese yabhala u30 number 1 wethu. Number 2 kuzoba 1 u40. These ama percentages wonke lapho. These ama percent. Bese kuthi number 1 uzoba u25. Indlela le noma iformula le ufuneke uyisebenzise mfundi uyazi ukuthi ihamba kanjani ngaso sonke isikhathi. Ngaso sonke isikhathi ufuneke wazi ukuthi le formula le as soon as uthola equation paper la ufuneke ukoleke khona uyajika noma ngathiwa ucollector ka u2 which means u2 wakho uzoba number 1, u1 uzoba number 2. Noma ngathiwa ukoleka ka u4 uyajika lokho kade kuseqaleni kuye ezansi kanjalo right. Njengalapha sikoleka ka u3, so number 3 wethu according to here u30%, number 2 40, so I mean number 1 is 25, number 2 40, number 3 u30. When usuyakushintsha number 3 will become number 1, number 2 will stay on number 2 40%, number 3 will become 25%. If wenza kanje ngeke uze ube naso istress ke mfundi nanini uma kuthiwa uthola equation paper edinga lokho nanini uzohlale unayo ianswer ngoba into ebalekile ufune wazi ukuthi iziphi indlela ezilungile noma simple kakhulu ongakwazi ukuthi uyisebenzise ukuze ukwazi ukuthi unqobane nesithe sobe siphambi kwakho ngesikhathi leso okuyi equation paper. Sesiyabheka ke la usuyafunda lapha ku 30% ukuthi bathi 30% cycled in the second month in brackets 60 days. Uyabona ngisho mfundi? So which means la njengoba senza uNovember nje, right? Ngiyafunda, okay, ngiyaphinda futhi ngiyafunda 30% cycled in the second month. So which means njengoba senza uNovember kunini when is 2 months before uNovember. So it's obvious it's September. U1 wethu ula. Right? Qala ku September. More from the lapha 40% cycled in the month following the sale transaction. The sale transaction in November, so which means October. Within the month is November. 25% of debtors are cycled their accounts in the month of sale. The month of sale is November, so which means 3 wethu. So nangu 1 wethu, nangu 1 wethu mfundi, nangu 2 wethu, nangu 3 wethu. Usuyathatha icalculator yakho, usuyaphanja. You are punching your calculator manje uzuthole ama answers wakho lapha eqaleni uma uthatha uthi 63,000 times by 30% uthola u18,900, right? So the first one was what 63,000 times by 30%. 30 divided by 100. Okay, uthole 18,900. Yoqala ke u1 wakho lo. 2 wakho uzothi 60,750 times by 40%. So uthola bani ke manje? Uthola u24,300. 24,300
And then number 3, or the third collection, with November to November, 58,500 times by 25%. So uthola bani manje? Uthola 14,625. So here 14,625. Kanti lapha phezulu uthola bani? 24,300. Okay, sesiyaqhubeka ke senza futhi the same. Siya December. Remember December equation ibingambuza ngithe kodwa simenze December so wathi uzo understanda kahle singenze inyanga yodwa kuphela. Noma ngathiwa wenza inyanga ezintathu noma wenza inyanga eziwu4 noma eziyisithupha. Kwesinye isikhathi ayibikho clear information on the data's collection. Ayibikho clear kwesinye isikhathi information yakhona. Ke kuvele mhlawumbe kuthiwa calculate do data's collection for 3 months ending in June. So it's obvious funa ukubale wena ukuthi iziphi inyanga ezo2 bese ba u3 uJune. So which means uqala nini wena? Ngisho ukuthi uJanuary, uFebruary, uMarch. So ukuthi March, April. So uqala nini wena? Uqala April, May, June. And then that is 3 months ending with June. Or maybe they will say prepare data's collection for 6 months ending in December. So it's obvious ufuna uqale kuJune inyanga eziyisithupha bese uyofika kuDecember. So ke ungadidwa lokho mfundi, usimple kakhulu. So ke ngithe asifake nano December because information ikhona singakwazi ukuthi simenze uDecember ngaphandle kweproblem. Singamenza uDecember. So uma ufunda lapha ku30%, yasho lapha kuthiwa 30% cycled in the second month on the question paper, right? Bayasho lapha in the question paper. 40% nakhona wenza one and the same thing. Ukuthi when is 60 days before December. So 60 days before December unini? Ulapha mfundi. Ulapha ngo-October. So October it's our first. November it's a month before the transaction month. We are doing December. This is the third one. Now because we are lapana. The first one usuthi 60750 times by 30%. 30% is really 58,500 times by 40%. Then eyogcina usuthi 56,250 times by 25%. Uthole i-answer yakho. Bese kuthi ama figures lawo ke usiyawathatha usiyawa-add usuwaletha lapha. I-total yalapha esiyitholile so lawo 57,825 answer yalapha. Asibaleke nalawo ka December ngoba sithe uDecember sizomenza quickly. Asibale uDecember sino 60. So we are saying there 60,750 times by 30%. So lapha ngithola u 18,225. Remember ibengabuzwanga le question imile ngithe asiyenze ngoba information is more than enough ukuthi singayenza. Siphinde futhi stay 58,500 times by 40%. Thola laphana u 23,400. Okay, phinde futhi okay, phinde futhi la u 56,250 times by 25%. So ngithola u 14,063. So yes, ama answers siwatholayo ke lapha mfundi. Bese wenza ke i-total ke yakho. Into ebaleke kakhulu ke leyo. Usuyathola ama answers wakho lapha na lathi no 225 and then last no 235
400 usuya add ke manje lapha kuDecember ukuze lama figures akho uzowasa kuyi cash budget. Okay, ngizokutshengisa ukuthi le figure le esizoyithola la okanye lama figures lawo azosisiza ngani lapha kuyi cash budget. Ngizokubonisa yona mfundi ukuthi so wenza kanjani. Mazo 14063. Okay, nansi answer yethu usino 55688. Okay. Nansi ke information yethu ithi ke ngikubonise okanye uhlaka noma istructure se cash budget nama figures la ukuthi ke especially le ka November ngoba kufanele senze uNovember la ukuthi azosisiza ngani bese siyabuya siqhubeka ne question paper yethu. Okay, nansi ke I cash budget, nansi I cash budget, cash budget, cash budget we're told here for 3 months ending in December. So that is our cash budget. So which means here it's not December. It's not November. It's not October. So these are the 3 months for the cash budget. Sometimes in October mhlambe yenza nane total. Okay, mhlambe sithatha ngokuthi la total ke ibingafunakali noma ayikho la total. Nansi into ebalekile mfundi ofuna uyazi. Right, uzobhala lapha ibhizinisi ukuthi this business was for bani Motown, cash budget for 3 months ending in December. In December. So uqala ngama receipt. Let me just put ama colors there. We start with the receipts. Okay, let's go on the receipts. Okay, so nama receipts here. Receipts. Ama receipt, you start with the cash sales. Cash sales. And then the figure coming from the debtors collection. Debtors collection. Collection from debtors. Collection from debtors. And then bese bakhona namanye ke ama other income asuke khona mhlawumbe let's say no rent income, rent, commission income or loan. I-loan ke kufanele kube careful. Sometimes i-loan ingenzeka mfundi utho ukuthi une loan i-repayment noma i-borrowing. Mhlawumbe let's say i-loan to or i-loan from. If i-loan ithina esithola i-loan, so i-receipt. If uthina esiloan nayo, so which means it's a payment. Usuya add lama figures lawa uzowa recorda la mfundi. Uzowa recorda la accordingly. Wa record njengalapha njena sitholile debtors collection yethu. Nansi ifigure esitholile from debtors collection kade besiyenza sesayibhala la ngoba la bekuthiwa senze uNovember. Nansi ifigure ka November lapha. Because simnikeziwe uOctober ngala at the back, right, debtors collection. So basinikeziwe uOctober nangu lapha yikho nje bethiwa singamenzi because besimnikeziwe. So nansi figure yakhona ngoOctober debtors collection 59965. Yes, so the question paper is nangevela laphana. Bese kuthi ke uNovember ilo kade simcalculator 57825, and then uDecember futhi simnikeziwe nathi sithole the same figure engu 55690. Ingena lapha leya figure leyana ke ka yama debtors collection. Okay, kya dependa ke la kuma rent income ukuthi mhlawumbe ingena kuphi lapha. Okwamanje ngisabonisa istructure bese siyabuya senza equation paper. Bese sesibanani la ne total receipts. Total receipts.
Sesizobe sesiya-add yonke into esinayo lapha mfundi, yonke into esinayo lapha on the receipt. So sizokubiza ngokuthi yini lokhu, sothi u-A loyana, sothi u-A, this is A. Sothi u-A wethu loyana, total receipts, sothi u-A. And then size manje kuphi uma total payments, or payments, sorry, payments. Nanka ama payments, cash purchase of a trading stock, cash purchased of T stock, cash purchase of a trading stock. Okay, remember we are dealing with November, not December, right? As well as payment to creditors, payment to creditors, payment to creditors, and then bese sesilista namanye ama expenses. Okay, usuya record lama figures lawa. If uwatholile, let's say we are record lapha onke lapha, then usuyilista namanye ama expenses asuke ekhona. And then at the end usuthi A minus B is equal to C. Kodwa akwasiqhubeke senze equation paper yethu, because izosiza uku-answerisha. Oqala sesiyenzile the task collection, prepared the task collection. So nansi i-collection yethu siyenzile, bekufuneke senze thina uNovember but siqhubekile senza nano December. Nansi information ku-right yonke lento esiyenzile laphana. Akwesenze manje u-A to u-E, right? U-A to u-E, A to E, right? A to E, nangu u-A. Okay, ukuze sikwazi ukuthi siphendule kahle lapha, ithi ngiqhubeke nguneze i-format yalapha. Mhlambe khona lakhe o insurance la nyalinganisa. Mhlambe khona insurance, you record the figures, Mhlambe there's water and electricity, Okay. Electricity. Okay, we are record la mfundi accordingly. Maybe there's also sundry expenses, or sundry expenses. We are record accordingly. We are record ama figures wako, and then bese banani we call this total payments. These are total payments. So these are our total payments. Total payments. This is B. This is total payments. This is B. Total payments. Now we are saying A minus B equal to C. C in this case, it's a deficit or surplus, right? Surplus or deficit, right? Surplus or deficit. So if like now we are taking a result, so let's say here is number, we have total of the payments, So let's say the figure here, and another figure here. Okay, taking from the totals, taking lap on top, total receipts. Now total receipts figures. Let's say maybe ama receipts are exceeding ama payments, so it's obvious the figure will be positive. But if the payments exceed the receipt, let's say here the figure will be in brackets. And then so when opening bank balance, opening bank balance. So we record the figure yakhona. And then finally, the main aim is to get what? A closing bank balance. Joba issue a definition. What is the purpose of doing a cash flow? We said is to project or is to estimate the expected
bank balance le ela ezansi yiyo lesiyifunayo. So nansi into yakho mfundi ke manje usuthi this plus this one, which means surplus plus opening balance. So uyayithola ifika i-closing balance yakho yala izoba i-opening balance for another month. So this minus this one, the figure will come here. Then the closing year on November will become an opening good December respectively. So uthola ini ama-results wakho. Akwesenze le question ke la uthiwa la calculate calculate the figures indicated by A to E. So it's obvious nangu A lapha ezansi as well as B. So sesingamthola ngisho yabona ukuthi A ungubani. A in this case ungubani A in this case nansi figure ka A. A ungu 39 ngo December, right? Nangu December. So A, our A will be okay, let's calculate la. Sisuse lokho sibeke eceleni nalokho futhi. Okay, then A wethu, okay, A calculate A nansi figure le lapha izoza lapha because set i-closing balance on November will become an opening balance. So which means A ungu 39190, that is A. B, we are saying in brackets 23,220 in brackets, right? This is B, right? B wako will be saying minus 23,220, right? Plus 3919. Sithole i-answer yethu lapha B. Sithole bani? Our answer now it's 15970. That is our B. And then it's totally C, cash sales. Cash sales. Okay, that is very simple. Cash sales. Sesi yafunda futhi siboyela ngapha ekuqaleni of the activity. Shiwe laphana balwe ngesilungu kodwa. Kuthiwa 75% of the sales are on credit and the rest are for cash. So it's obvious cash one 25%. Cash sales, when is that cash sales? In cash sales, that is for October, right? So sinama sales ga October, nakama sales ga October 81,000. So uzofuthi laphana 81,000 times by 25 divided by 100. Remember, 25 low, you are saying from 100% minus 75% or credit. And therefore, 25, what is left here, right? 25, that's how we get that 25. Uthole i-answer ke iyakhomfundi laphana our answer there is 2050. So that is our answer there, 2250. Our cash sales lapha on top ngala question yethu. And then bese sesiya ku D. Kuma payments. Siya ku D. Singamprove futhi nale figure elapha ku November, ama cash sales ka November. So approve futhi nama cash sales ka December. Wenza njalo ke mfundi uma ngabe ufuna ukwenza sure ukuthi amanye ama figures uyakwazi ukuwathola uwanikeziwe. Imnandi lapho nje cash budget. Remember C was for October, right? Kodwa bese ngambala futhi uNovember khona ku C November ama cash sales for uNovember bese ngabala for uNovember lawe siwanikeziwe bese ngabala. If mhlambe befuna sibuze wona bezofika sithi ngoNovember bekubani ama total sales ethu ngoNovember. Nanka ngoNovember ama total sales wethu is 78,000 times by 25 divided by 100. Definitely uzothola le answer isinikezwe lapha ngoNovember. Nansi lapha isinikezwe lapha ngoNovember
u19,500. Uphinde futhi nango December ubungaphinde futhi ubale uDecember noma simnikeziwe la kodwa mhlawumbe uthi kufuneke umenze naye noma ufuna ukumprove ukuthi ubani, right? uDecember lo uzothi December 75,000, right? Uyishayile, so uthole bani laphana u18,750. Okay, izona indawo ke ezibalekile kakhulu noma ezicritical lezi ofuneka uzazi njengomfundi. Akwesibheke lapha uD nano E on the question paper lapha cash purchase of a trading stock as well as payment to creditors. Iyabahlola kakhulu kabafundi lento le, iyabahlupha kakhulu, ilula kakhulu umfundi. Izona izinto ofuneka uzazi. Awesiqala lapha ngoD. uD kufunakalani laphana is a cash purchase of a trading stock. Cash purchased of trading stock. Trading stock. Cash purchase of a trading stock. So sizothinike lapha mfundi. Yanini le month le it's October. Usuthi total sales. Uzothi formula there. We are saying total sales. Okay, let me just give you the formula. Total sales times by markup, right? Times by markup percentage times by the purchase split or percentage times by a percentage of the purchase. Percentage purchased. Okay, it's nguneze le formula le. Nekuyazi uyibambe. So ke sesiyabheka ke manje lapha. What is our total sales, because uD wethu it's on November, right? Our total sales wethu on November ubani 78,000. Suthi 78,000 times by markup it's 100 divided by 150. So sinezwe u50, imarkup yethu u50. So from 100 divided by 100, we always add a markup here for a cost. So our markup, it happens that 50. So here it's 150. If there was 60, those are 160. That is for grade 9. Okay. So here and then times by a split percentage. What is our purchase? We are told here 50% of all purchases are for cash and the rest are for credit. So times by half or times by 50 divided by 100, uthole i-answer yakho okungubani okungu 27,000. So uthole uD ke umthola kanjalo. uD umthola kanjalo ke uD wakho. Bese sesingaprove futhi amafigure lawa a parallel to uD noma angawumakhane kaD. Njengo November nje uNovember 26,000 akushongo ukuthi asimenze, no December futhi we cash purchase of a trading stock akushongo ukuthi asimenze. Singaphinda nayo siphinda simenze futhi. Okay, awesiprove le yafika e26,000 ka November, siphinde futhi siprove le elapha ka December em25,000 omakhane bakade abasibaprove, ngoba kubalekile ukuthi siprove, ngoba kwesisikhathi uzovela kuthiwa hayi phendula khona. So senza uNovember manje, angithi bekungu October no, this one is for October. Awusenze lo uNovember. Remember uNovember simnikeziwe yena, but manje sifuna ukuprove sibona, right? November now the answer is 26,000. Okay, the answer is 26,000. We are given the answer 26,000. Funa ukubona ukuthi let's say if befuneke besibuzwe yena noma uDecember besingakwazi ukuthi sikuphendule lokho, right? Uzophinde uthini total sales ngoNovember
Total sales suya lapha ngoNovember. Okay, total sales, sorry, that is 81. Okay, 81 here it's not, it's 81 here, right? 81,000. This is for October. 81,000 here was 78. Sorry, it's not yeah, it's 81,000 for October. I pick up the wrong sales here. 81,000. La is 78,000 times by 100 over 150 times by 50 divided by 100. So uthola bani 26,000, right? December total sales for December. Okay, the answer for December sinikeziwe value, that is 25,000. Bengasho ukuthi asimbale, siyaprove ukuthi if bekuthiwa asimbale bezokwazi ukuthi isimbale 25,000. So the answer yakhona lapha ngo December is 75,000. 75,000 times by 100 divided by 150 times by 50 over 100. So uthole answer yakho ubani 25,000. So indeed the formula is right and correct. Sorry about lapha ku October. Total sales in October is not 78,000, but it's 81,000. It's only 78,000 on November, like that. So these are your answers. These are your answers. So right ke lapha usutholile uD wakho. Siqhubeke, we are still on the same question. Siye lapha ku payments to creditors. It means we page like any clean calculation yakhona. So athi mfundi ungenza uba nenkinga ngelinye ilanga ngoba soba khona isikhathi sokuthi uthisha akasekho phambi kwakho noma mhlawumbe usangilalele nami sekufanele ubhale payment to creditors. Payment to creditors. Payment to creditors u-E. Nama figures ke la angomakhaya abaka E laphana u26,600 no 24,400. Sizo approve ukuthi ke maseqede ngo E ukuthi a right in. Okay, iformula it's very simple, iyafana iformula. Akwesifundeke nansi ke i-tricky about i-cash budget. Mawufunda laphana lapha ngenhla nje kwama debtors collection, ithiwa creditors are paid in the month after the purchase in order to receive 5% discount. Abafundi ke ngaso isikhathi kufanele i-question bayifunde more than once. Ngihlale ngibakhuthaza ngoba kwethu ulimi lolu lwasemzini akusilona olwethu, asicabanga ngalo futhi asiphuphi ngalo. Kufanele ngaso isikhathi ufunde at least noma more than once ukuze uzwe kahle ukuthi kuthiwani bese uyaphendula. Creditors are paid in the month after the purchase in order to receive 5% discount. Kwesinye isikhathi ke kuthiwa creditors are paid in 2 months after the purchase in order to receive 5% discount, or creditors are paid in 3 months. So la kuthiwa creditors are paid in a month. So chaza ukuthi uma ngabe ubalela uNovember uzosebenzisa bani uSeptember because imonth bethiwa la beku 2 months before. Mawubalela uNovember ube using ubani uOctober. Mawubalela uDecember ube using uNovember. If was 2 months kufanele ubalele uDecember, you're going to use uOctober respectively. Ngiyaphinda futhi ibalekile mfundi ukuthi uyazi le principle. Creditors are paid in the month after the purchase in order to receive 5% discount in a month, not in 2 months or what, in a month. So njengoba lapha njena iwethu ulapha ngoNovember, so which means thina fanele sithathe ini information ka October. If sibayela uDecember fanele sithathe information kabani ka November ngoba kusho lapha kuthiwa in a month. Kodwa if bekuthiwa 2 months obani, you check 2 months before lo nyanga leyo oyicalculator. Very easy. Very easy.
kahle kahle uphinda lento le sesiyenzile kahle lento lena angisho yabona njengalapha njena la sibayela ubani sibayela u-E ukuNovember right uzofike manje urepeat lento kade ubuyenza uthi so kushimiza uNovember senzisa information kabani kaOctober uzofike uthi 81,000 times by markup 100 divided by 150 because markup weight was 50% times by 50 divided by 100 right uthole u27,000 njengoba kade senzile and then kwase kukhulunywa ngediscount of bani of 5% bakhulunywa ngediscount lapha ka 5% right 100% minus u5 so which means ubani u95 for sale so which means thina sosebenza ngobani u95 so you times here by 95 if I discount bekungu 2% ubuzo times ngobani ngo98 if I discount beku 7% going to times with u93 and then usuthola ianswer yakho ke lapha ukubani okungu 25,650 thola 25,650 ianswer yakho right that was for November. Okay, this one is for November. E is for November. E is for November. Awesibale lapha lokho umakhelwane baka E. Sibale uOctober wakhona no December wakhona. Nangu October. Right, October ianswer nansi 26,600. Right? October angisho shilo sathi thiwa lapha here information creators are paid in a month so means for October so senzisa bani uSeptember nangu September total sales wakhona u84,000 so usuthi la 84,000 right times by 100 over 150 times by 50 over 100 right so that the answer and then sensitivity times by 95 over 100 then we get to 26,600 okay awuthi wesibale siyibone ukuthi iyaphumani ngempela ifika yethu ngoba isikhathi ngazothi sesidliwe yinja. Okay, 84,000 times by 100, that is our markup, divided by 150, times by 50, divided by 100, solar 28,000. So here's no 28,000. 28,000 times by 95. 28,000. 28,000 now times by 95%. Impela siyayithola le figure engu 26,600. Bengasho ukuthi asibale kodwa manje kufuneka sibale. Ngoba sifuna ukuprove ukuthi ke iprinciple siyibambile bafundi. Acheck ukuthi mashisane lemzuzu esele embalo check lapha uDecember. Nangu December ikhathi zokumnandi lezo December uDecember nangu umakhana ka E lapho ungu 24,700 I mean that is ianswer yakhona leya impendulo yakhona answer yakhona le abayitholile shuthi njoba ku December njena senzisa yiphi information ka November kushiwo lapha creditors are paid in a month after the purchase makuthiwa 2 months before uDecember kanjalo so senzisa bani uNovember asambe November ukuthi ithini ama total sales ka November total sales of November it's 78,000 times by markup over 150 times by 50 over 100 totally answer times by 95 over 100 right sesayithola ianswer lapha yethu kuzobani u24,700 awuthi sibale emashisane
kule mzuzu imbalo ese sibone ukuthi siyakwazi ukuthi siyithole 78,000 times by 100 divide by 150 sithola okay times by 50 divide by 100 sithola u 26,000 times by 95. Okay, 26,000 times by 95%. Empeleni sayithola impela le yafika leyana i-right and i-correct. Ilokho nje bafunde bathi ngifuna ukuthi ngicebise khona. Athi kuphinde futhi si-check ukuthi akukho nokuya singaphendula u-3.1. Right? 3.1 nansi question u-3.1 yes 3.1 lapha phezulu yes nangu 3.1 calculate the debtors average collection period in days for the final year ended on 31st of October 2017. Note the actual balances in the debtors collection was 79,500 at the beginning of the financial year and 83,500 at the end of the year. Okay, simple, straightforward. Into funa uyazi la funa wazi in i-ratio mfundi. Funa wazi i-ratio, right? Nansi u-3.1 debtors average collection. Debtors average collection okay, the formula it's in average debtors divide by credit sales times by 365 or 366 over 1. So our answer is something days. Okay, what is our average debtors? So now our debtors way to last year 2017. So we have 79,500 plus 83,500. Divide here by half. Divide by half here or divide by 2. And times by 365 over 1. Bese sesiyafunda laphana. Remember ama-ratios, ama-financial indicators enziwa once a year and isinikezwe lapha total sales for the past financial year 960. 960 here is for ama-credit sales. We are told here that credit sales are 25%. So we are saying 960 times by 25%. Right? 960,000 times by 25%. Okay, 960. So thola bani manje la 240. Sorry. Okay. Firstly, okay, let's just times there. That is 720. Yes, so not that is 720 here. 720,000. 720. Then says your counter again much. Okay, 720,000. Yeah, 720 our creditors, right? Then mangabusu calculator. Okay, this is 720,000. Says your add in numerator here to see divided by 2 times by 365 over 1. Okay, sedeni bafundi sithi 79,500 plus 83,500 divided by 2. So in numerator it is 81,500. Right, 81,500 divided by 720 times by 365. So it's 12 bani. Our answer is 41
days. So which means sikwazi ukucollecta imali from the debtors in 41.3 days. That's the money that we are able to collect from the debtors. Wathola onke ama-marks wakho ngokuphendula kanjalo mfundi laphana check nje ukuthi ingaki imizuzu esisele mhlawumbe siphinde sibambe enye question ngokukhulu. Okay, isikhathi ke sesiphelile bafundi. So phinde futhi siqhubeke nale question le ngoba iyakwazi ukuthi ikubeke sesimeni sokuthi ungaphendula noma yipi iquestion ongahlangana nayo. Siyabonga kakhulu ngokulalela kwenu, niphinde futhi nimema abanye nibatshele ukuthi hayibo ugwansile uzani sizoncela. Sibonga kakhulu. Inkosi imbusisi. Siyathemba nifunde kahle nasithokozela isifundo sethu sanamhlanje enisethulelwe ngezilokotho ezinhle Ithala libambisene neGo Digital SA Foundation. Thamelani ke futhi esilandelayo ngesikhathi sifanayo. Ningakhohlwa ukumema nabanye abafundi bebanga le-12 ukuze nabo basizakale kulolu hlelo. Uma ninemibuzo noma nifisa ukuxhumana nathi, ningasithinta ngokufaka imibuzo yenu kwinombolo yethu ye-WhatsApp ethi 068 151 1072. Mfundi, ungakhohlwa ukubhala isifundo obuza ngaso ngaphambi kokubhala umbuzo wakho. Angiyiphinde inamba yethu 068 151 1072. Siyabonga.